హలో అనుష. హాయ్ Mansa. ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ అంటే ఏంటి అసలు? Actually, interventional radiology అనేది it's a very fascinating and new thing. It's not a new thing. Interventional radiology అనేది ఒక minimally invasive branch where you see and treat the patients. So, radiology నేర్చుకున్నప్పుడు we see all the image based ఇమేజింగ్ అంతా చూస్తాము. బట్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ ఆ ఇమేజ్ బేస్డ్ చూసుకొని ఎక్స్రేస్, సిటీ అండ్ ఫ్లోరోస్కోపీ. సో ఎక్స్రేస్ ద్వారా యూ కెన్ యాక్సెస్ యువర్ బాడీ. సో అది ఎలా అంటే ఒక చిన్న పిన్ హోల్ ద్వారా, చిన్న పిన్ హోల్ ఎక్కడైనా వ్రిస్ట్లో కానీ ఆర్ థైలో చిన్న పిన్ హోల్ ద్వారా వీ కెన్ యాక్సెస్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద బాడీ. Oh, so there are no cuts, no scars, no pain. Yes, It's very beautiful. Yeah. Even I fell in love with that branch when I saw my first procedure. When I was learning, I just fell in love. Like, because ఇప్పుడు fast moving generation, women are working, men are working, so there are like so many things to hustle. And long stays in the hospital is so cumbersome. Ante even financial stress gani or emotional stress gani, staying in the hospital is quite stressful. So as interventional radiology, there's like faster recovery. ఎందుకంటే షార్టర్ స్టేస్ అండ్ నో సెడేషన్, లైక్ నాట్ లాంగ్ అవర్స్ ఆఫ్ సెడేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ 1 day procedures, most of them. So, and చూసుకున్నాక there are no scars on the body. It's just like a small hole which is just healed off. So within 1 week they'll be back, they'll be doing their work, or immediately కొన్నిసార్లు 1 day 2 days లో they'll be going back to their work, and it's beautiful. Like the outcomes are beautiful. Aesthetically it looks good. Yeah. How That's beautiful what we is want. that? Yeah. So It's like, yeah. సో ఈ మేల్ డామిన్ ఇక్కడ మన దగ్గర ఇండియాలో we have seen many of them male in interventional yes. radiologist. సో మీరు ఎట్లా ఇక్కడ రావాలి, దీంట్లో రావాలి అనుకున్నారు? Yeah, actually, first procedure which I got inspired is like my mom. My mom was going through severe heavy bleeding, fibroid pain. So somehow when I was learning, I was reflecting back on her, and I felt there is a place where you can impact, like where you can make an impact. So ఒక చిన్న సూది ద్వారా లైక్ women are getting healed, ఒక సర్జరీ లేకుండా థింగ్స్ ఆర్ బీయింగ్ డన్ అనేది వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ అనిపించింది. అండ్ ఒకప్పుడు రోబోస్ వచ్చి సర్జరీ చేస్తాయి అనగానే దెర్ వాజ్ లైక్ people were shocked. Even this is that, like I mean, ఒక చిన్న నీడిల్ ద్వారా అవుతుంది అనేది, it is something new and very fascinating for me as well. Even till date I get inspired by seeing the procedures, like doing the new procedures and all of that. So it's lovely. I mean, the outcomes are great. People are very happy, after coming out of it. So it's nice. I enjoy my work as well. సో ఈ అవేర్నెస్ చాలా మందికి లేదు కదా అసలు. అవును, యాక్చువల్గా ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ అంటే ఏంటి అనేది కూడా చాలా మందికి తెలీదు. సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ అంటే ఏంటి అంటే, నేను అంటాను ఓకే, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్. వాస్కులర్ సర్జరీ అంటే ఓపెన్ చేసి సర్జికల్ గా మనం చేయడం తెలుసు. ఎండోవాస్కులర్ అంటే త్రూ యువర్ వెజల్స్, అంటే మన రక్తనాళాలను వాడుకొని ఒక చిన్న పిన్ హోల్, ఒక నీడిల్ ద్వారా, జస్ట్ ఆ నీడిల్ ద్వారానే యూ యాక్సెస్ త్రూ ద వెయిన్స్. సో ప్రతి ఆర్గన్ కి ఆర్టరీ, వెయిన్ ఉంటాయి, అట్లనే వెజల్స్ ఉంటాయి. సో త్రూ దాట్ you can go access and do the surgery. So that is interventional radiology or endovascular surgery అని అనొచ్చు. So usually it is a male dominated field, as many fields are, but as a female I felt there is a scope to make an impact on women's health, especially on women's health. So I just got inspired by it. So minimally invasive అనేది కూడా very inspiring అనిపించినది. So which women would want to have. So that's it. Like that's how I started learning and enjoying my process, and I'm still doing it. So happy to see you smiling also, because that is very interesting topic. Most of them doesn't know. Yeah. Not true, aware true, of true. it also. True. So Dr. Anusha, tell me, like female point of view లో ఐఆర్ దేంట్లో యూస్ఫుల్ అవుతుంది? Okay. Actually, female interventions, especially as a woman, as a mother, as a doctor, I feel so much interested or like so much empathy towards women. So as a woman I would love to make, I mean there is so much of impact which you can make. ఎందుకంటే అది స్కార్లెస్ అవ్వడం వల్ల, పెయిన్లెస్ అవ్వడం వల్ల, ఒక చిన్న నీడిల్ ద్వారా యూ కెన్ డూ సో మెనీ థింగ్స్. అంటే ఎస్పెషలీ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఆర్ కామన్, థైరాయిడ్ నాడ్యూల్స్ ఆర్ కామన్, varicose veins are common in women.
because of the hormonal changes gani, their long hours of standing gani, the stress levels gani, whatever it can be, women are going through so much hormonal imbalance because of the lifestyle changes and everything. So but adi without a scar cheyadam anedi, it's a beautiful thing. Like, why not? Women should be given options, and women have the right to choose. Like, they should be, it's their body, they should have the right to choose. So that is what I feel like as a female IR. So women deserve to be given options, and they should have a right to choose. So మీరు రైట్ టు చూస్ అంటే నాకు ఒకటి గుర్తొస్తుంది. ఇప్పుడు జనరల్ కామన్గా ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేటివి చాలా కామన్ అయిపోయాయి. ఫైబ్రాయిడ్స్, పెల్విక్ పెయిన్, బ్లోటింగ్ ఇవన్నీ అయిపోయాయి. సో ఫైబ్రాయిడ్స్ ఎందుకు అంటున్నా అంటే వీ హ్యావ్ టు లైక్ ఉమెన్ హ్యావ్ టు చూస్ అన్నారు కదా. బట్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్. True. I get that is what all these days we are listening. Yes. So IR ఎలా పనిచేస్తుంది దీంట్లో? సో ఫైబ్రాయిడ్కి ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఆప్షన్స్ హిస్టరెక్టమీ ఆర్ మయోమెక్టమీ, సర్జికల్ ఆప్షన్స్. వెరాస్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీగా దెర్ ఇస్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ దాట్, అండ్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్. ఎందుకంటే దాంట్లో కూడా ఒక స్కార్ లేదు, ఒక స్టిచెస్ లేవు, పెయిన్లెస్, చిన్న హోల్, చిన్న పిన్ హోల్, నాట్ ఈవెన్ హోల్, ఐ వుడ్ సే చిన్న పిన్ హోల్ మీ వ్రిస్ట్ మీద కానీ థై మీద ఒక చిన్న హోల్. దాని నుంచి మనం ఫైబ్రాయిడ్కి సప్లై చేసే బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయి, దాన్ని మనం బ్లాక్ చేస్తాం. సో వీ కెన్ గో సూపర్ సెలెక్టివ్గా, బికాస్ నౌ ద హార్డ్వేర్ ఇస్ సో అడ్వాన్స్డ్ దట్ మనం ఆ సూపర్ సెలెక్టివ్గా యూట్రస్కి కాకుండా ఓన్లీ ఆ ఫైబ్రాయిడ్కి సప్లై చేసే ఆర్టరీని బ్లాక్ చేయడం. సో దట్ వే ఐ థింక్ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్. Women will come, they get the surgery, and they'll go back home within a day, and next day they'll be fine. In 1-2 days rest తీసుకొని they can go back to their work. So nothing has changed much. So I feel like fibroids have a solution that is called uterine fibroid embolization అనేది ఒక పద్ధతి. It's new అనను. I mean uterine fibroid embolization worldwide చాలా known procedure, but somehow in India awareness is low. So దానికోసం I felt as a female interventional radiologist, it's my duty towards other women to know what all are there. Like, there are procedures out there. They don't have to get their uterus removed. అంటే హెవీ బ్లీడింగ్తో సఫర్ అవుతారు యంగ్ విమెన్. యూజువలీ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఆర్ కామన్ ఇన్ 30 to 40 years of age. But in recent times we are seeing even in 20s, very young. Yes, females. True. So from 20s, because of the hormonal imbalance, early 20s nunchi and then late 40s varaku women suffer, and they suffer silently. Every 1 in 3 women, they are not given any other option. Yeah, and they are just ante inka that pain gani, that tiredness, everything, they suffer it. It's just they think like it's a part of being a woman. So these are all there. Like, so I felt uterine fibroid embolization can be a great hope to many women out there. So recovery is faster. They can go out, to their back to normal life and all of that. Just a day. Yeah. So adi sloga size kuda taggipotadi. So over the time, and they can do all their work manchiga. So atla